Valley Auto Sales. For affordable, reliable vehicles, call 1-505-249-7134 or visit online at www.valleyAutosales.com. Charlie, obviously you've been in some pretty massive fight weeks, but it doesn't get much bigger than UFC 300. So I guess what are the emotions now that fight camp's over and just got to make weight and fight on Saturday? Obviamente você já tem vivido em inúmeros eventos e eventos sensacionais do UFC, mas esse UFC 300, e qual é a emoção agora de estar na parte final? Você só falta bater o peso e. Cara, de verdade, feliz demais por tudo que vem acontecendo. Já tem, como você mesmo falou, grandes eventos, mas um evento como esse aqui é um evento mágico, é um evento que fala muito daquilo que eu venho falando sobre deixar um legado. Com certeza isso aqui nunca vai se apagar. I'm just very happy, as you said, I fought in numerous events, but you talk about an event like this, it's magical and something that we always talk about, which is actually a legacy. This cannot be erased. When they came to you with Armin, did that get you excited, or would you get you excited to just have a fight in general? And what do you make of all the things that Armin's been saying about you leading up to this fight? Quando surgiu o casamento da luta e te ofereceram um arma, você ficou empolgado pelo fato de que era um arma, você ficou empolgado com o fato de que era uma luta, que ia lutar, e o que você pensa de uma maneira geral do que o Armin tem falado? Cara, na realidade foi um contexto geral, por ele, por essa propulsão que ele vem trazendo, esse boom que ele vem levando, que é um novo garoto, então isso aqui é bom pra mim, né, por ser um evento como esse. Então, na realidade, é algo gigante. Sobre o que ele fala, na realidade, eu não ligo. É mais um que se falaram, todos aqueles que falaram, vocês viram o que aconteceu. Actually, it's in the general context. The fact that he is coming up as an newcomer in the organization, that he's kind of been in a boom, and it's taken more of a different proportion, this a fight with him, which is taken as well, and also just to be in an event like this and be part of this event, this organization. As for what he said, I mean, everyone has said the same thing. People have said this many times. And look at what happened every single one that said something like that. He was also in here, and when we asked him if it was actually personal, I mean, he said he's just trying to sell the fight. It's not actually personal. So what do you make of, like, he doesn't necessarily believe what he's saying. He's just trying to, build an interest in the fight with the fans. Quando ele esteve aqui mais cedo, perguntaram para ele sobre essas coisas, ele falou: eu só estou tentando vender a luta. Não é nada pessoal, e eu acho que só quero aumentar o interesse nessa luta. Com certeza, isso eu aprendi. São 14 anos aqui dentro. Alguns deles falam para tentar vender, alguns falam para tentar entrar na mente. Na realidade, para mim não faz diferença nenhuma. Eu só vendo a luta de uma forma. Depois que fecha o cage. Depois que fecha o cage, eu vendo a luta. Você sabe como que é. Eu só ando para frente. Eu sou um leão lá dentro caçando. I think this is something I've learned. I mean, it's 14 years here, so I completely understand. Some people sell the fight in a different way. Some people are going to say things, and it doesn't matter. Like, I saw the fight in just one way. When that door closes, I'm a lion hunter. That's what I do. That's my style of selling. I'm curious if you saw, he did a fan Q&A in Miami before UFC 299, and a lot of the fans antagonized him, and they were very pro-Charles, and said, Charles is going to choke you out, Charles is going to do this to you, and they didn't have any positive things to say. So I'm curious, like, do you see these fans that even though he trains in Miami, they're still on your side? Quando estava na coletiva de imprensa nos eventos que teve lá de pré-UFC 300, no 299 lá em Miami, geral caiu em cima dele. Falaram um monte de besteira. Tava todo mundo, a galera lá era completamente pró-Charles. Ficava falando coisa quando ele falava, pô, o Charles vai pegar você, vai finalizar você. Não tinha nada positivo. Como é que você se sente com o fato de morar em Miami, treinar em Miami e a galera ainda gostar de você? Eu amo todos eles. É um amor que a gente sente. É um carinho gigantesco, eu respeito todo mundo me respeita. Eu estava muito feliz. Eu não estava no local, mas era como se eu tivesse. Eu não postei, lógico, isso. Eu não vendo dessa forma, mas eu vi milhares de pessoas me mandaram esses vídeos e eu fiquei muito feliz, fico muito contente. Isso aqui vai acontecer aqui também, eu tenho a maior certeza. Coletiva de imprensa, pesagem, luta, a Charles Oliveira, a Charles Brancos. It's the love that I feel. It's the love that I get everywhere. It was so amazing to see that. Is that the love that you can feel? So I saw it. I was extremely happy when I saw it. But I wouldn't. I wouldn't post it because I wouldn't. That's not how I saw the fight. But I saw it. I was aware. It
that's how I feel with people. The fact they're with us, and it's going to happen here again. It's going to happen in the press conference. It's going to happen at the weigh-ins, and it's going to happen on Saturday. That's it. Love for Charles Oliveira, Charles LeBron. Justin Gaethje was just in here. He said that there are going to be two contenders coming out of this fight card: the winner of your fight and the winner of his fight against Max. He expects Islam to fight both of you guys, the winners of these two fights, by the end of the year. I'm curious if you're in agreement with that kind of scenario, Justin, right now. Justin Gaethje estava aqui falando que basicamente vai ter dois candidatos a disputa de título saindo desse sábado. Ou seja, vai ser a tua luta contra o Arnold e o vencedor de Gaethje e Holland. Que o Islam vai lutar contra os dois eventualmente. Como é que você vê isso? Que ele acha que é um mata-mata eliminatório? Cara, na realidade, muita gente falando muitas coisas. Todo mundo sabe que o próximo na fila sou eu. O Daniel acho que mesmo tinha falado isso. Eu sofri uma lesão, voltei. Agora disse que o Islam também tinha sofrido uma lesão e está voltando agora. Então, cara, na realidade, eu acredito muito que o próximo da fila sou eu, não tem como mudar. Vamos esperar. Vamos pensar uma coisa de cada vez. Vamos pensar sábado agora, vencendo agora, a gente vê o que faz no final. A lot of people have been saying all these things, and I think it's just that Dana even said that I'm next in line. And then I got injured, and then Islam is injured as well. So a lot of people are going to say things, but let's wait. Let's take one thing at a time. Let's get this win on Saturday, and then we'll talk about it. And last one for me. Can I get your thoughts on the fight, the main event between Jamal and Alex, and then again the fight between Max and Justin? A última pergunta aqui, duas coisas, dois palpites. Pensamentos gerais sobre a luta entre o Cota e o Jamal Hill e também a luta pelo BMF entre Gaethje e Hall. Jamal Hill é um grande lutador, só que eu acho que qualquer cara que lutar contra o Alex na parte de pé é muito perigoso. O Alex bateu, chuta muito bem, né, se movimenta muito bem, então eu creio que pode muito nocautear, mas creio que vai ser uma grande luta e acredito muito na vitória do Alex Botero. Né? E da luta do BMF, eu acho que são dois grandes lutadores, dois grandes nomes, mas eu acredito muito no Dusty Gaethje pelo fato de ser um verdadeiro 70 quilos, um cara que pega duro, um cara que se movimenta duro, mas vai ser uma grande luta. As far as Alex and Jamal, Alex is just a force. So he obviously he's so strong, and even though Jamal's a strong guy, a good opponent, but Alex is just so. If anyone that faces Bolton, if they stand with him, they know what they're facing. Just a guy with a heavy hand that he will strike with you really well. He will kick you a lot too. So you know that any strike can happen, and he can just end the fight right there. As far as Gaethje and Holloway, Gaethje is a true one. So he understands things. He knows how to move around the octagon. He knows how to where his punches. He knows his power. He knows he can do things the way he needs to do. Charles, over here. You and Armin share some common opponents. One being Beneil Dariush. What did you make of Armin's unique performance against Beneil Dariush? Você e o Armin compartilham um oponente comum, que seria o Beneil Dariush. O que você acha da luta entre o Armin e o Beneil? Foi uma grande luta. Isso é para a vitória. Aproveitou a oportunidade. O momento que ele teve, ele fez o trampo acontecer. Great fight, came out with a win, took advantage of the opportunity. The moment that he saw, he just took advantage of it and made it happen. And after you beat Dariush at UFC 289, you surprised a lot of the fans by putting out the English. So if everything goes your way on Saturday, can we expect to see good more English from you? Depois de 1999, você, de repente, do nada, começou a falar inglês. Então, vai acontecer uma coisa que deveria esperar isso de você depois de 300? Não, na realidade eu só estou tentando aprender um pouco, tentando entender um pouco, tentando me comunicar com meus fãs, essa é a minha realidade. Não quero sentar aqui e dar entrevista em inglês ou qualquer coisa, outra coisa do tipo. Na realidade, só quero poder me comunicar com as pessoas que gostam de mim, do mesmo jeito que eu sempre me conecto com as pessoas que são brasileiras, que eu posso mostrar o meu carinho, não tem outra pessoa podendo falar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero me expressar. É só por isso que eu quero estar aprendendo isso. I'm just trying to learn how to communicate with people, to actually engage with the fans, to give back the love that I get from people, talk to them in social media, engage with them, because I just want to be able to do that and be there for them just like I am representing fans. And you know, we don't have somebody to help you out. I just want to be able to actually engage with them and show my love for them and my appreciation. Speaking of the Brazilian fans, you were a big fan of Corinthians FC. So how did those fans treat you in the build-up of this fight, just in your career in general? Falando sobre os torcedores brasileiros, você é um grande torcedor corintiano. Como é que a torcida corintiana
falar para você como é que você é bem-vindo lá, como é que é a tua relação com ela. Cara, de coração, eu sou muito bem tratado. Todo mundo sabe que eu sou um verdadeiro corintiano de verdade, não é porque é patrocínio nem nada, não. Eu sou um verdadeiro corintiano de verdade. A torcida me trata muito bem, do mesmo jeito que eu trato eles, então somos loucos, né? É igual a gente fala, essa corrente jamais será quebrada. You know that background, they know me, they know I'm a true Corinthians fan. It's not a sponsorship, it's not anything of the sort. I mean, I treat them the way they treat me is with a lot of love, and as we said, like we're a bunch of crazies, and what we like to say and things that chain is never going to be broken. Charles, I'd like to go back to the fan support that you receive. Charles, there's a lot of exciting contenders on the roster. What do you think it is that fans connect with you so much? Because you are one of the most popular guys on the card. Voltando à nossa questão de amor da torcida, tua relação com as pessoas, você é um dos lutadores mais populares, e especialmente nesse evento. Tem tanto lutador bacana, tem tanto lutador que traz muito, que é empolgante, que faz ótimas lutas, mas as pessoas se conectam com você, e você é uma pessoa muito querida. O que você acha que traz isso? Por que essa atração? Por que as pessoas gostam de você? Primeiro que eu sou um cara iluminado por Deus. Sou muito grato por tudo isso que eu me libero. Pelo amor, pelo carinho que eu trato com todo mundo. Homem, mulher, criança, velho, não importa. Se é meu fã, eu trato muito bem. Se também não é meu fã, eu também trato muito bem. Então acho que é esse amor, esse carinho que cada vez mais as pessoas vão vendo e a gente vai se crescendo cada vez mais. Então essa felicidade que eu tenho. You know, being very thankful for God for actually, you know, the relationship that I have with them and the happiness and engaging with them and always being respectful to everyone and always treating them with the same care that they treat me, always with the same love. Always very grateful for everything that's happening. Every time I get that love back, and we're growing in numbers, and this relationship is just only growing. This group of people is growing with me, and as I grow, they grow as well. Charles, you are very well known for your grappling. You are a third-degree black belt. You have the most submission wins in UFC history. But I feel like a lot of times, because you're so good on the ground, people forget that you have excellent Muay Thai technique. And do you feel in this matchup that you're more dangerous on the ground or in the striking? Você, a gente sabe da tua força no chão, a gente sabe quanto você é conectado, a gente sabe da tua força, a gente sabe o que você traz para dentro na tua luta no chão. Mas você também é um cara que traz de pé cada vez mais uma ameaça. Ou seja, você acha que hoje você é uma pessoa que traz tanta ameaça, porque você melhorou muito, você é uma pessoa que tem feito muita coisa na trocação. Hoje, quanto de uma ameaça você é no chão e em pé, onde você ameaça mais? Olha, de verdade, sou lutador de MMA. Eu sou um perigo tanto no chão quanto em pé. Já falei isso milhares de vezes, algumas pessoas ainda não botaram fé. Eu sou o problema dessa divisão. Se você quiser me trocar porrada, eu vou trocar porrada em pé com você, não tem problema nenhum. Se você quiser me botar para baixo, pode botar, eu sou o maior fiazador da história. Então isso não é se gabar nem se achar, é simplesmente ter confiança. Treino na maior equipe do mundo, futebol Diego Lima. Estou pronto para lutar contra qualquer um, em qualquer lugar do mundo. I'm an MMA fighter, and that's it. It doesn't matter. You want to take this downward round, we'll do it. You want to stand up and you want to strike, we'll do it. It doesn't matter. I said this, I have the problem with this division. I will fight anyone, anywhere. It does not matter. As a complete fighter, I can go anywhere with this fight. Charles, aqui atrás, Charles. A gente viu na semana passada que você anunciou, né, que você vai ter seu segundo filho, né? A gente sabe que quando a Tayla nasceu, você meteu 11 vitórias consecutivas. O que a gente pode esperar dessa versão Charles pai de dois? Last week you announced that you actually have your first son, and we know what happened last time when you had Tyler. After Tyler, 11 straight wins. So what's going to happen? Charles on the Street 2.0? Fala, irmão, tranquilo, vou te ver. Cara, na realidade, eu já estava muito motivado. Estava muito motivado, muito focado, querendo continuar essa história gigantesca, essa história linda que Deus vem proporcionando para mim. Se tornar campeão mais uma vez, deixar um legado. E aí Deus vem me deu esse presente maravilhoso junto com a Vitória, né, que é meu filho, Dominique. Então, cara, você imagina, na metade do camp vem
ver essa notícia maravilhosa. Então, por que não? Por que a gente não embalar com uma sequência gigantesca de vitórias? Sim, eu estou muito motivado, eu estou muito feliz, eu estou muito grato a Deus por tudo isso que vem acontecendo, sou muito grato a Deus, muito grato a ela, por tudo que vem fazendo na minha vida, por tudo que vem me abençoando, me ajudando. A palavra-chave é gratidão, sabe? Eu estou muito grato por tudo que vem acontecendo e eu só estou no caminho, como eu falei agora as últimas vezes, de verdade. Algumas pessoas estão falando que eu já tenho tudo, não, eu não tenho nada ainda. Tem muita coisa para acontecer, tem muita lenha para queimar, tem muita história para acontecer, tem muitos sonhos para se tornar real. I was already motivated. I was already focused, and midway through camp, I was ready in camp. We're halfway through camp, and all of a sudden it was missing. Get these news that this is happening, so I get this gift that I'm getting from God and from Victoria, and why not? Why not rock this boat? Why not use this and turn it into a streak? I'm just very grateful. I'm very grateful of the opportunity God has given me, the opportunities that God has given me throughout, and then what the Victoria has brought to the table as well. It's just the word is being grateful. The word is to be thankful for this opportunity, and people say, I don't know, some people say sometimes, he's got everything, you got everything. Now, I do not have everything. There's a lot to be gotten yet. It's still, we still need to get a lot of things. There's a lot of dreams, there's a lot of aspirations, and there's a legacy in history with it. Charles, you haven't lost a non-title bout since 2017, yet still people write you off. Does that motivate you to keep proving them wrong? Você, repeat that. So Charles, you haven't lost a non-title bout since 2017. I'm sorry, I couldn't hear. Você não perde uma luta que envolve uma disputa de título desde 2017. Muda alguma coisa agora, nessa situação? Como é que você se sente? Você é uma pessoa que... Lutas são lutas. Todas elas levam aquilo que você quer. Quer que o seu braço levantado se torne campeão. Então não importa se é para disputa de título ou uma luta normal como essa. Eu quero que meu braço seja levantado. Eu quero continuar aumentando esse legado. Quero levar a vitória para minha família. A todas as pessoas que acreditam em mim. Lutas são lutas. Fights are fights. It doesn't matter what you're fighting for. You want to get that hand raised at the end. It really doesn't matter what's at stake. What you want is to win for yourself, win for that legacy, to grow that legacy, win for all of those that have been with you all throughout, and for your family as well. So fights are fights. It doesn't matter. Charles, on this card, the UFC has brought out all the records, the history behind every fighter on this card, and we can make a strong argument of the 26 people competing on Saturday. You have the best resume. You have the most records. What does it mean to you that you have all that behind you on a card like this? You stand out among all these fighters with all this history behind them. Justamente pela ocasião que o senhor se apresenta, você está soltando currículo de todo mundo, mostrando as credenciais de todo mundo, que as pessoas fizeram, as grandes conquistas e feitos. E se você pegar aquele currículo, pessoal, talvez você seja o que tenha o mais carimbado de tudo. Como é que você se sente? Talvez ter o currículo mais completo, ter um histórico, um evento como esse, cheio de gente, desse jeito. Cara, são 14 anos aqui dentro, 14 anos que eu me entreguei na minha vida, 14 anos que eu acreditei num sonho gigantesco. Então eu tenho que ser grato. Recordes, bônus, finalizações, número 1 do ranking, campeão. Eu sou muito grato, tenho que ser grato às pessoas que acreditaram em mim o tempo inteiro, que nunca deixaram de desfocar, que sempre me manteram meu pé no chão, nunca me deixaram voar, sabe? Porque tem cara que não ganha de ninguém e se acha tanto. Então, poder chegar aqui num UFC como esse, num card como esse, né? Ter um gabarito como esse, então, como eu falei, é só o começo, tem muita coisa para acontecer. Sou muito grato a Deus, muito grato às pessoas que sempre me ajudaram e sempre me ajudou. Honestly, very thankful, and it's 14 years in the UFC. It's a lot that I've done. It's all the work that was put in. So, it's all the wins, all the records, all the finishes, all the bonuses, and everything else. It's very thankful for the opportunities and for the fact that I was able to accomplish all these things, and for all the people that believed in me, the people that were there all the way, and people that actually kept my feet on the ground, that didn't let me just fly away. There are a lot of people out there that haven't learned anything, and they're already talking a lot, so you have to be very grateful. The word is grateful, and continue to be humble and
be very thankful for the opportunity for being considered, and well, that's how all those credentials come about.